الحسيمة صيفا، لؤلؤة المتوسط بين سحر الطبيعة ودفء الأجواء. تقع مدينة الحسيمة على الساحل الشمالي للمملكة المغربية، وتعد من أجمل المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. في فصل الصيف تتحول الحسيمة إلى وجهة مفضلة لآلاف الزوار من داخل المغرب وخارجه، لما تتميز به من مناخ معتدل، طبيعة خلابة وشواطئ ساحرة. تمتزج في الحسيمة جمالية البحر بزرقة سمائه وصفاء مياهه، مع دفء استقبال أهلها، ما يجعل منها وجهة سياحية بامتياز. سكان الحسيمة: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 56 ألف نسمة، أغلبهم من الأمازيغ الريفيين الذين يتحدثون الريفية تاريفيت إلى جانب العربية والفرنسية. يعرف سكان الحسيمة بالكرم والطيبة وحبهم للحياة، كما أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا من أبناء الريف، تعود بأعداد كبيرة إلى المدينة صيفا، ما يخلق حركية اقتصادية وسياحية مميزة. الشواطئ والسياحة: تعد الحسيمة جنة لعشاق البحر، حيث تضم مجموعة من أروع الشواطئ في المغرب، من بينها شاطئ كيمادو الأشهر والأقرب إلى وسط المدينة، يمتاز بنظافته ومرافقه الجيدة. شاطئ تال يوسف يقع على بعد دقائق قليلة من المدينة، ويتميز بطبيعته البكر وصفاء مياهه. شاطئ الصفيحة مناسب للعائلات، ويعد من بين الأكثر شعبية. شاطئ كلايرس وطورس وبادس وبحر كالابونيطا وجهات هادئة لمحبي الاسترخاء، كما يمكن للزوار الاستمتاع بجولات بالقوارب أو ممارسة رياضات مائية كالغوص وركوب الأمواج. الأثمنة وكراء المنازل: مع بداية موسم الصيف تعرف الحسيمة ارتفاعا في الأسعار، خصوصا في شهر يوليوز وغشت. كراء الشقق المفروشة يتراوح ما بين 400 إلى 1800 درهم لليلة الواحدة حسب الموقع، وسط المدينة أو قرب الشاطئ. وعدد الغرف ومستوى التجهيز: الكراء الأسبوعي يمكن أن يصل إلى ما بين 2500 و 7000 درهم. الفنادق: تبدأ أسعار الليلة الواحدة من 300 درهم في الفنادق البسيطة، وتصل إلى أكثر من 1000 درهم في الفنادق المصنفة. الأطعمة والمأكولات: المطبخ في الحسيمة مزيج من الأطباق المتوسطية والأمازيغية. ينصح بتذوق السمك الطازج، خصوصا السردين، الشطون، الكروفيت والصول. الطاجين الريفي بلحم المعز أو الدجاج مع الخضر والأعشاب. البسيسة وتيغرفين، أطباق أمازيغية محلية تحضر في المناسبات. المطاعم: تتراوح الأسعار بين 30 و100 درهم للوجبة العادية، بينما تصل الوجبات البحرية إلى 150 أو 200 درهم حسب النوع والمكان. الوجبات السريعة ومحلات الأكلات الخفيفة متوفرة بكثرة، مما يجعل الأكل مناسبا لمختلف الميزانيات. الأنشطة والحياة الليلية: الحسيمة مدينة تنبض بالحياة في الصيف، حيث تنظم سهرات موسيقية، عروض فنية ومهرجانات محلية، كما تنتشر المقاهي والمطاعم على الكورنيش، وتضاء المدينة بأجواء احتفالية تعكس حيويتها وتنوعها الثقافي. ملاحظات ونصائح: يفضل التنقل داخل المدينة سيرا على الأقدام أو باستعمال سيارات الأجرة الصغيرة التي تبدأ تسعيرتها من 7 دراهم. الأسواق الشعبية مثل سوق ميرادور توفر منتجات محلية بأسعار مناسبة. بعض المناطق المحيطة بالحسيمة كإمزورن وبني بوعياش تستحق الزيارة أيضا. خلاصة: الحسيمة في فصل الصيف ليست فقط مدينة جميلة على البحر، بل هي تجربة سياحية وروحية غنية. طبيعتها الخلابة، تنوعها الثقافي، ودفء سكانها يجعلون منها وجهة تستحق الزيارة مرة ومرات. مع بعض التخطيط والحجز المسبق يمكن قضاء عطلة صيفية ممتعة دون إرهاق الميزانية.
العافية الغرق. جيد شكل المكان ليش وضعت فعلا شكل الشكل عندك بريك يا شريف بريك تعال كراء يا كده طبيعي من الشيء في ولاد الإمتحان بدأت صورة كيس في مصر كيس سنة بس يا شيء بس شيء الصيف كنت طالب كنت كلهم كيف مكان وكنت فكيت من هذا فحاولت إيشاء Get on my fucking visit. So I did 50. And sit.